Namo Vishnu Padaya Krishna Prashnaya Bhutane Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvata Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Prashancha Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Sulasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya So we continue with Srimad Bhagavatam, 3rd canto, chapter 30, description of adverse fruities of activities. Kapila Deva speaking to Devahuti about the attached family man. Description, same type of description of somebody who's at the point of death. Yes, it describes how you should not die. So we have text 14. Tatrapya jata nirvedo Briyamanak svayam britai Jarayo pata vairupyo Maranabhimuko grihe Tatrapya jata nirvedo Briyamanak svayam britai Jarayo pata vairupyo Maranabhimuko grihe Tatrapya jata nirvedo Briyamanak svayam britai Jarayo pata vairupyo Maranabhimuko grihe Tatra there Api although Ajata not arisen Nirveda aversion Briyamana being maintained Swayam by himself Britai by those who were maintained Jaraya by old age Upata obtained Vairupya deformation Marana death Abhimukaha approaching Grihe at home. The foolish family man does not become averse to family life, although he is maintained by those whom he once maintained. Deformed by the influence of old age, he prepares himself to meet ultimate death. Глуповият баща на семейството запазва привързаността си към семейния живот, въпреки че сега го хранят онези, които някога сам е издържал. Обезобразен от настъпващата старост, той се готви за среща със смъртта. Srila Prabhupada's purport. Family attraction is so strong that even if one is neglected by family members in his old age, he cannot give up family affection
and he remains at home just like a dog. Пояснение. Привързаността, която човек изпитва към семейството си, е толкова силна, че дори старецът, който е пренебрегван от всичките си домашни, не може да се освободи от нея и остава да живее от дома си като куче. In the Vedic way of life, one has to give up family life when he is strong enough. В ведическите времена човек напуска от дома си, когато бил все още достатъчно силен. It is advised that before getting too weak and being baffled in material activities, and before becoming diseased, one should give up family life and engage oneself completely in the service of the Lord for the remaining days of his life. Преди да изнемощее съвсем, преди да стане болнав и неработоспособен, човек трябва да остави семейния живот и да посвети остатъка от дните си на служене за Бога. It is enjoined, therefore, in the Vedic scriptures that as soon as one passes 50 years of age, he must give up family life and live alone in the forest. Затова ведическите писания казват, че когато навърши 50 години, мъжът трябва да напусне семейството си и да отиде да живее в гората сам. After preparing himself fully, he should become a sannyasi to distribute the knowledge of spiritual life to each and every home. След като премине необходимата подготовка, той трябва да приеме саньяс и да разнася във всеки дом знанието за духовния живот. Tatrapya jata nirvedo briyamanak swayam britai jarayopata vairupyo maranabhik mukho grihe. The foolish family man does not become averse to family life, although he is maintained by those whom he once maintained. Deformed by the influence of old age, he prepares himself to meet ultimate death. Глупавият душа на семейството показва привързаността си към семейния живот, въпреки че сега охраната не изпитва негово само издържане. Образование от настъпващата старост, той се готви да среща със смъртта. So, we have spoken of this before, that the recommendation of Vedic life is not to remain at home in a comfortable situation until you die. И така говорихме за това, как свещените писания не ни препоръчват да оставаме в къщи, да се живеем удобно, докато не умрем. So, here we have another example in the 9th canto of King Yayati. Имаме друг пример в 9-та песен Шримад Бхагаватам от крал Яяти. It's a whole story how he became married to the daughter of Shukracharya. Има цяла история как той се оженил за дъщерята на Шукрачари. And then he had an affair with one of the girlfriends of the daughter, as this happens in life. Girlfriend. Of course. Not with the boyfriend. That may also happen. Especially nowadays, no problem. Again, maybe 3, both girl and boyfriend. There's no limit. Whatever feels good, do it. That's our philosophy. Yeah. With Shukracharya, he has one daughter called Devayani. Той има Шукрачари, има дъщеря, връщаме лента назад, която се казва Деваяни. So, and Devayani had 1,000 girlfriends. Amongst them was one called Sharmishta. И Деваяни има 1000 прислужнички, една от които се казва Шармишта. So then, when he married Devayani, then she became pregnant and had a son. Когато той се оженил за Деваяни, тя забременяла и след това има син.
So then Shamishta also wanted to have a son. Naturally. You have something somebody else has. Oh, I also want that. И след това Шармишта и тя също пожелава да има син. Защо? Видяла се, че някой имал нещо и тя си казала, защо и аз да го нямам. So he approached the king, Yayati, please give me a son, and he gave her a son. И тя се обърнала към краля и казала, моля те, дари ми със син. И той е дарил и краля е дарил със син. So when Devayani found out that her girlfriend also had a son by the same husband, by the same man, she became very envious and angry. Когато Деваяни Naturally. разбрала, че нейната приятелка, нейната слугиня, прислужничка, тя също ще има син от краля, тя започнала да стана много гневна и много завистлива. Това е естествена реакция. So she went back to her father and complained. Тя се върнала при своя баща и почнала да му се оплаква. Then Shukracharya became very angry. И Шукрачария много се ядосал от това. And he cursed Yayati to become old immediately, prematurely. You just lose your youth, become old right now. И Шукрачария, той проклел Яяти да стане стар веднага. Ставаш веднага старец. So then, of course, Yayati was very sorry, and he begged the Shukracharya, and he also said, if I'm that old, then what about your daughter? She cannot enjoy really with me. И Яяти започнал да съжалява много за всичко, което се случило. Той отишъл при Шукрачаря и му казал, добре, какво да правим сега, ако аз съм такъв старец и твоята дъщеря, тя също няма да може да се наслаждава с мен. So then Shukracharya gave him the benediction, if you find somebody who exchanges his youth for your old age, then you can become young again. И Шукрачаря му дал благословие, добре, ако се съгласиш, ако намериш някой, който се съгласи да замени своята младост с твоята старост, ти отново ще станеш млад. So then he find after some difficulty his youngest son Puru who agreed, so he became young and beautiful again. И след различни трудности, той намерил своя син Пуру, който се съгласил да се размени младостта и той станал млад отново. So then he enjoyed life and finally he realized this is all Maya. И той така се забавлявал на своята младост, обаче съвсем скоро разбрал, че всичко това е една мая. Then he gave up this situation and went to the forest. И след това той изостава тази ситуация, и отива в гората. So that's a whole chapter called King Yayati Achieves Liberation. И цяла глава имаме, в която се нарича крал Яяти постига освобождение. So in that context, there's one purport here by Srila Prabhupada. He said because when he was with Devayani, he was very much attached, and that was not, he realized that this was not a good situation. И имам едно пояснение, тук от Шрила Прабхупада, защото когато той бил с Деваяни, бил много привързан и изобщо не разбирал каква е неговата ситуация. Yes, in the verse it says, although he continued to enjoy for many, many years, he has not been fully satisfied. В стиха се казва, въпреки че той бил потънал в наслаждение за толкова много години, той не бил напълно удовлетворен. So Prabhupada says in the purport, when one is bound by affection for one's wife, one is attached to sexual desires that are very difficult to overcome. Когато някой е привързан, в пояснението Шрила Прабхупада каза, когато някой е привързан към своята съпруга, е много трудно да бъде преодоляно сексуалното желание. Therefore, according to Vedic civilization, one must voluntarily leave his so-called home and go to the forest. Затова, според ведическите писания, човек трябва да напусне дома си в един определен момент и да отиде в гората. So, Panchashordvam Vanang Vrajet, that's the injunction. Human life is meant for such tapasya or austerity.
И ведите препоръчват, че човешкият живот е предназначен за отречение и аскетизъм. By the austerity of voluntarily stopping sex life at home and going to the forest to engage in spiritual activities in the association of devotees, one achieves the actual purpose of human life. Като се въздържа от сексуален живот и извършва подобни дейности. It's long. Oh no, I don't. I have to go back. Okay, I remember almost. Когато отиде в гората и се въздържа от сексуален живот и от подобни отречения, като извършва и се занимава с правилно служение, той постига целта на живота. Да, точно. Yeah. So this we find many times, this Panchashordvam Vanang Vrajet, and always Prabhupada the same thing. According to Vedic injunction, one should leave and go Vanam Vrajet, go to the forest or to a temple, some spiritual atmosphere. И това отново срещаме много места повтаря. Когато стане на определена възраст, напуска дома, отива или на свято място да живее, или в някакъв храм. So here he says that's in the early days in London that when one goes after the 50th year, that is called Vanaprastha. When one goes to the forest, that is called Vanaprastha. Да, в ранните години, когато човек ходи в гората, това се нарича Ванапраста. So he says Vanaprastha means you can take your wife with you and travel all over the world in places of holy pilgrimage. И Шрила Прабхупада означава, Ванапраста означава, че ти можеш да вземеш съпругата със себе си и може да пътувате по целия свят на светите места за поклонение. So by doing that, getting out of home, traveling, you get a little bit detached from your home family situation that you have been accustomed for so many years. Като пътуваш по тези места за поклонение, така малко по малко ти започваш да се не превързваш към дома, в който си бил толкова много години. And then when one is trained, one is accustomed to this type of life, being detached, then he can send one point the wife back to the older children and take sannyas. И когато човек вече се обучи малко и свикне по такъв начин да живее, да пътува, тогава той може да изпрати съпругата си обратно при порасналите деца и той може да приеме саньяс. So here this situation with this dying man that Kapila Deva describes is exactly what one should not do. И тук ситуацията с която Капила Дева дава с умиращия човека на смъртното легло, и това е нещо, което не трябва да правим. The first thing he says in that translation is he's a foolish man. Първото нещо, което се казва в превода, е, че той е глупак. And he is foolish because he does not become averse to this family situation, although there's good reason to be averse. И защо е глупак? Защото той все още така има тази привързаност към тази ситуация, в която той е поставен в състояние на страдание. И нормално не би трябвало да бъде привързан към нещо, което носи страдание. Yes, the description was quite negative that we heard in the previous verses. В предишните стихове има описание на една много негативна картинка. That one is not treated anymore with the same respect as before because you cannot do the same things as before. You're like old and useless. Вече няма уважението, което би имало преди това, защото ти не можеш да правиш нещата, които се правил преди това. Вече си вече си стар и напълно безполезен. Yeah, like an old animal. And here the example is given an old ox. Имахме като старо животно, имаше пример, който беше даден със стария вол.
Yeah, go jara. Jara is old age. So go is the ox and he is becoming old. Го джара е в превод стария вол. Yeah, now you have strong ox, in his youth, and he can work hard and everybody likes him. Well, almost everybody. Имаме млади волове, здрави, могат да работят много здраво и всички ги харесват, или почти всички. When he does his own thing and goes into the field and starts to eat the sunflowers, then we become angry. Когато обаче отидат в слънчогледите и почнат да ядат, тогава им се ядосваме. Yes, we go after him screaming and beating, and still he goes, because the tongue is very strong. И ти можеш да му викаш и да го потупваш, обаче то въпреки това отива да яде, защото езика му е много силен. Now when he becomes old, then he probably will not be able to be so stubborn. Паче когато стане възрастен, тогава определено не е чак толкова решителен. And he cannot work as before if he had worked, and so you lose your respect for him. И той не може да работи толкова, колкото преди, и ти губиш такава уважение към него. Yeah, in the verse it says, he is not treated in the same way as before. В стиха се казваше, че не се отнасят към него както по същия начин. So human beings also that happens. Before, when they were strong and very useful, then everybody was liking to be with them, and when they become old and become also not very easy to live with, then one really hopes, when will he finally die? That may happen. They will not say, but they will think. Обаче, когато стане много възрастен и ситуацията не е толкова лесно да се живее с него, тогава хората започват да си мислят, кога най-накрая ще умре. Никога не го казват това, обаче започват да си го мислят. It becomes a burden. There's no benefit of having such a person. It's just a burden and an expense and time and energy for nothing. So just die as soon as possible. We're laughing until it happens to us. Ние се смеем, но това, докато не ни се случи на нас, ситуацията е следната. То е загуба на време, загуба на пари, загуба на енергия и всички си мислят, кога най-накрая той ще умре. Yes, then it become a very unpleasant situation to live with. Много така, много неудовлетворяваща ситуация да живееш с такава личност. Therefore, the recommendation is, as Srila Prabhupada says in that purport, when it is advised that before getting like that weak and old and useless, still you have some strength, you should go, leave. И това, което като съвет даваше Прабхупада преди да човек да попадне в тази ситуация напълно изнемощял и нищо не може да прави, преди да стигне тази ситуация, човек трябва просто да напусне. Yeah, one should leave and engage oneself fully in the service of the Lord, preparing for the last time, the antakale. Човек трябва да напусне и да се приготви за мига на смъртта. Да. Yes. Yes. So this is a very, of course, very strong and negative description, and may not fit in every single case, as we said, but it's just a general. That's the general situation in the material world. Това е така много негативна ситуация и може би не на всеки ще му се случи, но като цяло това е голям процент, нещо, което се случва на повечето хора. There is very few cases
If you have a lot of money and you can pay a lot of people, then you can become old and useless like a king, and everybody will take care of you to the best. You get the best services, but still it's not very pleasant. Дори някой път може да си много богат, изключително богат и да плащаш изключително много неща на различни хора и те да се погрижат за абсолютно всичко. Но въпреки това, това не е така много, това също не е удовлетворяваща ситуация. Yeah, nowadays, then if depending on your situation, you can get a old age home which is like a palace. Днешно време, зависи къде живееш, можеш да имаш такъв старчески дом, който прилича на дворец, Yeah. на палата. Yes, if you have the money, you pay a lot every month, maybe 10,000, but then you get first-class treatment. Нали, доста пари трябва да ядеш, около 10 000 на месец, но се грижат за тебе от първокласен начин. But still, what is described here will also apply to anybody. It doesn't matter how much money you have. Но въпреки това, тук се описва нещо, което се отнася за абсолютно всеки, без значение колко пари той има. Jarayopata vairupyo, that will happen to you also, which means you become deformed by old age. Това, което се казва накрая е, че смъртта тя те чака, нали, без значение колко си богат. И понеже ти вече си деформиран или обезобразен от настъпващата старост. So, Vairupa, that's the word. Rupa is form, as we know, and also is beauty, same word. Имаме думата рупа, която се отнася за форма, и също така и за красота. No, Vai is a negation. Like raga is attachment, and vairagya is detachment. Vai, представката тя е отричане. Както примерно рага имаме привързаност. So Vairupya, непривързаност. Vairupya, no more beauty. It's going away. It's just like a rose flower, very nice, and then it will just dwindle. Накрая вече става Вайрупа, ти почваш да ставаш обезобразен. Както розата, началото е много прекрасна, обаче с течение на времето просто увяхва. Yeah, that's the material world. When we have a nice flower just blossomed and it's strong and beautiful, it's very beautiful. Така е природата на материалния свят. Когато имаме цвете, което е така свежо и свежо, тогава то е много красиво. So how long will it stay beautiful? Колко дълго то ще продължи да бъде красиво? A few days. Може би няколко дена. You cannot, even if you try, you will not be able to maintain it. Дори да се опиташ, няма как да го поддържаш. Да е свежо. Yeah, by the influence of time, suddenly it starts to lose, the strength of the petals will go a little bit like this, right? Под влиянието на фактора време, Yes. цветето почва така да клепат. First, the outward petals are the first ones to go like this. Still, the inside looks as this is still the same. Първо външните листенца на цветето почват да клепат, а пък вътрешните листенца изглеждат все още абсолютно същи, така свежи. So, in our case, when the first gray hair appears, that's the sign. Old age is knocking on your door.
В нашия случай, когато първият бял косъм се появи на главата, тогава разбираме, старостта започва да чука на вратата. Young man, he has no gray hair yet. Млад мъж. You can look, you will not find. Още няма бял косъм. Може да се опиташ да намериш някакъв, обаче няма да намериш. Now the old man, not just one gray hair. There was a time when the first one arrived. Keep joking, he told me now I have a one black one. That's right. I also have still one. And I keep it very carefully. Каза, имало е време, преди много време имало, когато те са имали един бял косъм. А сега ти така, че има един бял косъм и той каза, нали, ти каза, че имаш един черен, макар че той каза, и аз имам един черен и си го пазвам много внимателно. Then also teeth will disappear one after another. И зъбите също един по един почват да се тръгват. Yeah, well, shall we continue? He's still laughing. We are, just see how Maya is. We are laughing, but it's all happening to us. Вижте каква е Майя. Ние всички се смеем, а пък това на нас не се случва. It's like, you know the story of the go, what is it called? My memory. The one that when they make the stool and put it on the wall in India to dry. Gobar. It's called gobar. Gobar hasa. So the gobar, when it's fresh, just cow passed, the ladies or children, they come and make a little cake and put it on the wall to dry, right? В Индия има едни хора, които се наричат гобар и те са обикновено, това са жените и децата, те взимат краешкото изпражнение, докато още прясно, плескат го като палачинка и го лепват на стената, за да може да изсъхне. So, yes, Bengali proverb, gunte pore gobar hase. I said gobar hasa. Hasa means to laugh. Има така бенгалска поговорка, в която се казва, той се смее. So, when the gobar is finally dried, then they use it as fuel. Когато тази палачинка или това краешко изпражнение изсъхне, то се използва за гориво. So, the proverb is, gunte pore, when the dry cow dung is burned in the oven, then gobar hase, the fresh one on the wall is laughing. Поговорката е следната. Когато сухото краешко изпражнение е в огъня, това, което е на стената, прясното му се смее. Yeah, we are the fresh cow dung. We are laughing, Well, still I am laughing. I'm not getting dried cow dung, but still I'm laughing. That's Maya. И ние се смеем, ние сме като прясното краешко изпражнение. So Prabhupada says, when the dry cow dung is burned, the soft cow dung is laughing. Когато сухото краешко изпражнение гори, мекото краешко изпражнение се смее. Oh, you are being burned. I'm on the safe side. И то му се присмива, ти изгаряш в огъня, аз съм на едно много сигурно място. So he does not know, then when he is dry, he also will be put into the fire. Той не знае, че когато изсъхне, също ще бъде сложено в огъня. So we are laughing at somebody who is in difficulty and is old age and he's all practically dead.
И ние се смеем на някой, който so much trouble. Е така възрастен, има толкова много трудности и проблеми. And we think, oh, I've got so much bank balance and I have, nice body and I have so many. So we are laughing. We feel safe. И ние си мислим, аз съм много добре, моята ситуация е много така спокойна. Младо ми е моето тяло, много младо, здраво, натрупах много пари, имам много пари, аз съм спасен, за мен няма проблем. Yeah? But nobody is safe. Обаче никой няма как да се спасе. Yeah. At some time you also will be dried up and you will be put into the fire. В един момент ще изсъхнеш и ще бъдеш вкаран в огъня. You may be saved at present for a few years. За определени години можеш да бъдеш на едно сигурно място. But that dryness will come. Но сухотата със сигурност ще дойде. And then, as sure as death. И тогава има такава поговорка, сигурен като смъртта. So one of the symptoms is by this influence of time, first of all, the outward form becomes deformed. И първия така симптом, който се казва, е, че под влиянието на времето добре изглеждащата форма се деформира. Yes, and we try to maintain that by any means. Ние се опитваме обаче да поддържаме това с цената на всичко. That also becomes very expensive. Това също нещо време е много скъпо. Yeah, plastic surgery, Пластична хирургия. and you can do anything you want basically nowadays. Нещо време може да направиш. You can have a different nose and different ears and different lips and different whatever. Or try to stretch it because it becomes deformed. You want to reform, right? It's called reform. House becomes deformed, you will make a reforming. Yes. И можеш да имаш нов нос, нови уши, нови устни или каквото там искаш. Можеш така да опънеш малко лицето, защото то започнало да се деформира и ти се опитваш да го реформираш. Of course, we haven't talked about wrinkles. That's a nice deformation coming to the skin. Wrinkles? Yes. Yeah, you don't have yet, almost, but he has a lot. That's your future. That's his past. Какво да говорим за бръчките? Ти все още почти нямаш, обаче той има. Ти си неговото бъдеще, пък аз съм твоето минало. And we are obsessed when the wrinkles appear, or we think there are some wrinkles. Sometimes it's just imaginary. Still, we want to do something about it and reform the deformation. И хората като цяло са много така притеснени от появата на някаква бръчка. Даже понякога бръчки все още няма, обаче човек си представя, не, имам бръчки. И се опитват да го поправят. While I was at the dentist in Hungary, когато бях на зъболекаря в Унгария, so they have this like a whole, the floor, they're different, not just only dental work, there's other people also who offer their services. И в това място там не само зъболекарски услуги се извършват, но има и други хора, които извършват различни други услуги. So they had a screen with a video on it to advertise a beauty salon where they counteract the deformation of skin. И имаха такъв голям телевизор или екран, на който правиха реклама, как те са поправили деформацията на кожата на определен човек. Now, in that movie, in that video, it was all women who were going, but nowadays there are also men who go. We don't have any, there's gender equality also there. На това видео бяха само жени, които ходиха на подобно в рекламата, но в днешно време също и някои мъже ходят. And it was actually surprising because these were not old ladies.
И беше много така изненадващо, защото не рекламираха стари дами. And there's a reason for it also. И има причина за това също. If this deformation has advanced to a certain stage, Защото ако деформацията е напреднала до определено ниво, you can't do much to reform. не може It's много too да late. не може много да бъде направено, за да се реформира. Вече е много късно. So younger women who know this, they try to prevent. We say that's true. Prevention is better than cure. И младите жени, които знаят това, те взимат мерки, за да могат да се подготвят предварително, преди да е все още късно. So there they go, maybe 30, like that, more or less, and you wonder where is the wrinkle? Where in the face? They go to be treated, but you look and you wonder where is the wrinkle? И те отиват на такъв човек, нали, за тази хирургия да ги изправят. И ти се чудиш, добре, но къде е на тази бръчката изобщо? Защо изобщо ходи на хирургия? So, there may be something, you have to go with a lupa to see, or they know it's coming, so better to do something before it comes, so to maintain forever, beauty and youth. И няма нищо, или дори да има, е толкова малко, че трябва да отидеш с лупа да го видиш, обаче те знаят. Идва да старостта и затова те започват от много рано и го поддържат, за да могат да бъдат красиви до края. So one of the famous treatments is Botox. Botox? Yeah, it's toxic, it's a poison. It is a poison. You can Google it. It's if you take enough of it, you die. Много от известните така терапии е ботокс. Нали, това са различни токсини, които представлява отрова. Ако вземеш много от нея, умираш. So it prevents from the muscles to become something that happens to the muscles. It prevents a natural function of a muscle. So, then it just becomes like smooth. You don't see the muscle. It's something like that. Some effect it has. It actually caused by a little animal, insect or microbe or something. They produce this toxic, and when somebody becomes diseased with that, then you can see that they look like the skin becomes all like puffy. You know what I mean? Puffy. Yes. И те го добиват от някакво насекомо или от някакъв микроб, не съм сигурен. Обаче ефекта на това лекарство е, че спира мускулите на тялото да работят естествено и затова те спират да остаряват. И човек като се разболее от подобна болест, просто лицето му става по-отпуснато и гладко. So, they actually go with an injection. It's a fine needle like they use for whatever, and they will inject it in the skin wherever there may be some kind of wrinkle. И те отиват с инжекция и с тази инжекция много финна. Те инжектират тази не е лекарство, тази течност, която е с пренцовка, която е течна, и инжектират там, където може би ще се появи бръчка. Yeah, they generally do here, where the first one appears, and around here. And then the effect will be for some months, not longer. And you have smooth skin. So then they have laser. The video showed. It's surprising what kind of machines they have. At one point, the whole lady was put into some kind of suit, like a space suit,
and then inside they do something that the skin becomes rejuvenated and whatever they do, So it's a whole procedure of tapasya just to keep from becoming deformed. И много е така невероятно какви машини те имат. Имат една такъв цилиндър. Yeah, correct. Cylinder. Only the head comes out, everything else is inside something. Само главата си подава, цялото ти тяло е вътре в нещо, някакъв съд. И имат различни лазери и различни неща, с които те облъчват, за да могат... Yeah, they go with something, you see the laser going on the skin. It's all meant to prevent vairupya, the deformation of the form. Виждаш лазер как той шари там по кожата и всичко това е само и само за да може да се избегне вайрупия или деформирането деформирането на тялото или загубата на красотата. So we think this is great advancement of our civilization. Ние си мислим, че това е много голямо напредък на нашата цивилизация. And it's just illusion. Но просто представлява една илюзия. It's like the cow dung. Yes, you may try to remain wet, but you will be dry after some time. Като правиш като едно, което може да се опита да остане влажно, колко се може по-дълго, но обаче след известно време със сигурност ще изсъхне. Yes. Dryness will come to everyone. Prabhupada says. So the wrinkles, the gray hair, the deformation will come to everyone. You'll try to, no. It looks like, success for two weeks or 3 weeks. My skin is smooth, and then it becomes worse. Of course. И белите костни бръчки са растъж, ще дойде на всеки, без значение какво да прави. Примерно, можеш да инжектираш нещо и за 2 седмици можеш да си мислиш, аз наистина имам много хубава кожа, но след 2 седмици тя се отпуска и става още по-лошо. So therefore, before one comes to that point of becoming dry, if there's still strength and memory and some, your act can be active, one should do something to become Krishna conscious. Don't wait until you're at, that stage of the description here. И затова, преди да е напълно изменимощял и нищо не може да прави, човек тогава трябва да положи някакво усилие да стане Кришна осъзнат. Не трябва да чака това описание, което идва тук. So, that's the recommendation. And it's up to you to do it. И имаме свободна воля дали го правим или не. Nobody can be forced. Никой не може да бъде насилен. But by hearing about it, we can maybe become intelligent. Но като слушаме за това, може би не можем да станем по-мъдри. Well, we'll see what will happen. Still, he's not dead. This will come little by little. Next verses. Stay tuned. Ще видим какво ще стане. Още е изнемощял, не е умрял, но смъртта идва и тя е описана в следващите стихове. Останете на канала. Yeah. Well, it's not very pleasant. But I don't really want to see this. Dark future. So therefore we have to try to not come to that. Okay, so I think we'll stop here and no questions, right? Still shocked. What to do? All right, so we'll continue next week. There's some doubt here. No recuerdo si de los versos anteriores o siguientes, no significa que Prabhupada dice que morir lejos de la familia es glorioso. Y que no se enteren tampoco. Yeah, yes.
think that's not yet. I mean, maybe you have read it, but it will come. Or maybe he said it here. Yeah, that's the next verse. If one leaves home and dies without his family's knowing, that is considered a glorious death. Like Dhritarashtra did that. He left home. One should, Vedic literature enjoins, that's the next purport. Before the arrival of miserable conditions, one should leave home and then just die somewhere. That's an option. Описва се в следващия стих в помислението, че преди тук Прабхупада казва, че когато вече остарее и напусне дома си и той умре далеч от своето семейство, това е една такава достойна смърт, както Dhritarashtra го прави това. Vidura told him, you are living, same thing, you are living in this palace like a dog. They just, maintain you out of some compassion, but this is not very glorious. Vidura told Dhritarashtra, because he was living in the palace of those he actually wanted to kill. Видура дава съвет на Dhritarashtra. Ти живееш като куче в къщата на тези и биваш поддържан от тези, които ти самия се опита да убиеш. A very miserable situation. Много мизерна ситуация. Everybody, all your family has been killed. All your sons are dead. Цялото ти семейство избито, всичките ти синове мъртви. And the same people you tried to kill many times, now just out of compassion they're maintaining you. What kind of situation is that? И хората, които ти толкова много пъти се опита да убиеш, сега ти живееш при тях, и те те поддържат. Що за ситуация изобщо е това? So he told him, get out. Те му казали, изчезни. So he left home, he did it. Actually, he listened to it. And like a yogi, with his wife, then they actually went up in flames in yoga posture. И той се събуждал в такава йога поза. Anyway, so better instead of being like a dog, then better is to die alone. И вместо да живееш като куче, да умреш като куче, по-добре е това да умреш сам. And better than that is to die surrounded by devotees. Everybody chanting, and you also maybe at least hearing, and that's glorious. Още по-добре от това е, ако умреш в компанията на преданни и те всички възпяват святото име и ти поне ще можеш да слушаш. И това наистина е така прославно. Yeah. Best is to go, if you can, to a holy place, Vrindavan, Mayapur, if you know that time has come, Antakale, and just stay there until you leave, and that's all. И много по-добър вариант е да отиваш някакво следното място, Вриндаван, Майапур, и ако си разбрал, че времето ти вече е изтекло, и отиваш там и изчакваш, не ходиш никъде другаде, изчакваш и това е най-добрият вариант. Okay, Srila Prabhupada ki jai, Gauravani Srimad Bhagavatam ki jai, Gauravani Bhakta Vrinda ki jai, Hare Krishna.